So, Assalamu alaikum to everyone. Am I audible? Yes, sure. So, I think we can start our session for today. I want to welcome everyone who has joined us today for this session. आज का जो हमारा session है basically वो this is basically a roundtable discussion which is aimed at discussing the future directions and development strategies for Manchhar Lake. इसमें हमारे साथ You're on mute, Masooma. तो हमारे साथ आज कुछ speakers हैं including Dr. Uzma Imran. We have Mahesh Kumar who may join us. I'm not sure if he will be able to join us from Irrigation Department of Sindh, and Dr. Sunil Kumar, who is an anthropologist from Sindh University. And we have invited people for a panel discussion. And basically, the idea is for today to have a discussion on what are the possibilities and keeping various restrictions and issues of any kind of development that can take place in a positive direction for Manchhar Lake. So this presentation or this collaboration, you can say, we have put together under this research project that we have undertaken since 2019, which is about Indus River Heritage and Community Project. And it is basically a funding from collaboration, a funding which is coming from, together from the Higher Education Commission as well as the Campus France. And under this, we have been able to travel between Pakistan and France and have a collaboration with French scholars, and also to some of the sites in Sindh, and look at history and document history. So basically, this is intended to be an interdisciplinary survey of various historic sites in Sindh. The Indus River Heritage and Community Research Project is aimed at looking at the history and evolution of place and its relationship to the supporting community. And documentation of history, written history, oral history, community life related to that place, and looking at the evolution in living patterns that have taken place over time, religious and socio-cultural landmarks that are present. So we have documented them as well. And in the case of Manchhar Lake, we have looked at the economic and livelihood association of the people to the place of Manchhar Lake. And basically, the orientation is to look at the relationship of the community to the places that have been documented, and how these are celebrated through various rituals and festivals that take place, apart from the daily and the occasional rituals. And in the process, we have tried to identify the challenges that are faced by the community. So it has been kind of broad scoped, and we have touched upon various things, and Manchhar Lake has been one of the sites that we have looked at. So Manchhar Lake is, to give you an introduction to some of our students who are not really so familiar with this site of Manchhar, is that Manchhar Lake is flanked by Kirthar Lakes in the west and Lucky Hills in the south, and the river Indus to the east. It is located to the west of the Indus River. So here is the Indus River, and you have Manchhar Lake on this side. And itself, it's divided in Jamshoro between two districts, Jamshoro to the south and Dadu district to the north. Manchhar Lake is about 18 kilometers from the city of Sevan,
And the entire lake itself covers an area of about 233 square kilometers, or it's said to be about 64,000 acres. And it is said to be one of the largest lakes in Asia, and the only lake that is home to fishermen that are living on wooden boathouses for hundreds of years. It was previously on the Ramsar site list, but recently we checked on the website of Ramsar site, and it is not there anymore. It is surrounded by various villages around, small settlements, and now a lot of people who were living in boathouses within Manchhar have also moved to some of these towns and settlements around Manchhar, apart from migrations to other places. So to introduce Manchhar Lake Manchhar Lake itself is a natural reserve. It's an ecological asset and a source of livelihood. It has been a source of livelihood for a very long time, for centuries. If you look at the history of Manchhar and its areas around, it is of archaeological importance. There are deep-rooted linkages that make it very classical in its character. And the community that is associated with it, the Mohanas, are an indigenous community. But many of these people have actually migrated from here to other places. But interviews that have been taken from people within the community, they reveal that a strong attachment to their lifestyle and to the culture associated with Manchhar. So I will tell you a little bit about the evolution of Manchhar Lake. In 1932, there was a construction of main Nara Valley drain. This was done during the British times between Hamal Lake to the north and Manchhar Lake. And initially, this was meant for fresh water, but later irrigation and drainage built upstream started people, saline effluents from the farmlands around the north of the area into the stream started to happen as well. So the area around is actually faced with issues of salinity, and draining this out has been an issue for the area. In 1971, Manchhar became a protected wetland under the Ramsar Convention, which was signed as an international treaty at Ramsar in Iran. Then in 1976, this was after Pakistan came into being, and by WAPTA, the North Dadu surface drainage was built, put together, where 4 different areas around MNBD were connected to it, and the drainage was falling into Manchhar Lake through the main Nara Valley drain. And this further increased by multiple folds the salinity issue. Then in 1992, the right bank master plan was prepared to cater to irrigation for farming areas emanating from Sakhar and Guddu barrages. In 1994, the right bank outfall drainage, which is the RBOD, was prepared by NESPARC, funded by the World Bank, as Indus Basin Multipurpose Project. So there have been different stages for the RBOD construction, and effectively it has further added to the salinity issue for Manchhar. In 2004, later then, a suo motu case was built up by the Supreme Court, and there was investigation on this, on the major destruction that was happening for Manchhar because of increased salinity that was being drained into it. So there have been proposals for this, and the investigation of this case further, there were 3 proposals that were extended. One of which was that there needs to be a treatment of contaminated water through treatment plants before it enters the lake. So there was a need to reevaluate the project as well before work was started, and that was undertaken.
And rehabilitation of the Aralva and the channels, including regulations, needed to be undertaken on an urgent basis for providing supplies from River Indus during high floods. So this was in 2010. Major problems that Manchhar has faced is that of the quality of water of Manchhar, which has gone down so much. It has degraded so much. The salinity levels have increased to such a level that the fish is the quantity of fish has gone down drastically, and so it has had an impact on the livelihood of the Mohanas, and poverty levels have increased. Um, there have been increases in diseases faced by the people, hepatitis C, TB, and infant mortality rates. The water is also not drinkable anymore, so they have to buy sweet water. The result of this has been that there has been 70% migration of the fisher folk. The fish species are enormously reduced out, and quite a few of them are actually extinct now. This has also led to a reduction in the migratory birds that are coming to this region. So Manchhar itself has been a beautiful place where, bringing together an ecosystem and having a history, and all that has been affected by the water quality, which is a major issue. Um, the salinity has gone up to a level of 4,000 parts per million. And so these are some figures where the pH levels have been disturbed enormously. The hardness levels are also, challenged enormously. So I'm putting some figures because we have some engineers with us, and perhaps they would like to talk about this. So the intention for this discussion that we have today, the main objective of the roundtable is that we have invited the various stakeholders. We have the Pakistan people, representatives of the Pakistan Fisher Folk Forum with us, who some of whom have been involved closely with Manchhar themselves. We have some research proposals and some solutions oriented towards solving some strategies for Manchhar Lake. So various proposals have in fact been large-scale interventions at a regional level. And the proposals that I've been through, they actually show that there is an idea for, looking for funding for having enormous, funding coming in to, address this issue. So the idea for this roundtable is also that we look at what are the possibilities for any self-help alternatives with minimum funding from outside sources, and what can be possible on that level. Then we were also discussing if there is an option of looking at constructed wetlands and its applicability to Manchhar and RBOD surrounding area. So these are a few points that we would like to discuss today for the roundtable. Thank you, Masooma. For a very comprehensive and very brief introduction to the project and to this roundtable. I'm Dr. Suneela Ahmed, and I will moderate the session today. So I would like to also welcome everybody who has joined us today. Professor, and she is our first speaker for today. Uzma is an environmental engineer with degrees in environmental management and civil engineering, and more than 16 years of professional experience in the field of environment, civil engineering, management, and preparation of various reports, progress monitoring, impact assessment exercises, and she has been involved in her research around about the Manchhar Lake, and she has also appropriate knowledge related to laws related
subjected to EPA and other international environmental rules and regulations. So Uzma, if you can start out with your presentation, please. We can't hear you. I can't hear Uzma. Can others hear? Dr. Uzma? No. आवाज आ रही है जी अब आ रही है Okay. Thank you. अच्छा, I need access so that I may share my presentation. It's been disabled. Okay, so I think you can see my presentation. Yes, right? Okay. So Assalamu alaikum, and first of all, I would like to thank the organizers of this webinar for providing me an opportunity so that I may be a part of this discussion on future directions and development strategies for Manchhar Lake. Recently, I have defended my PhD seminar on the research title Investigating the Manchhar Lake Ecosystem Degradation and Restoration under different management and climate scenarios. And so I would like to share the major findings of my PhD research during this discussion. Okay, so these are the contents of my presentation. And so starting with the introduction, we know that a lake ecosystem comprises of both biotic means living and abiotic means non-living things. And it has been well recognized that the lake ecosystem acts as life supporting system, providing water for drinking, agriculture, and industries, as well as offering flood protection, livelihood sources, and recreation. However, such ecosystems undergo massive degradation due to reduced freshwater inflows caused by higher consumption in industry, agriculture, upstream, as well as release of untreated domestic, industrial, and agricultural waste. So globally, majority of the freshwater lakes are facing similar problems, particularly in arid regions. And Manchhar Lake in Pakistan, which is one of the largest lakes of Asia, is not an exception. So this necessitated to study the current state of Manchhar Lake water quality and quantity in order to understand its ecological health and to explore options to manage lake ecosystem under different management and climate scenarios. So the Manchhar Lake gets a supply of water through three sources. So these are, here you can see the storm water and hill torrents from the various streams of Kirtha mountains and the overflowing canals from this river Indus and MNVD, which is bringing agricultural runoffs and from the upper Sindh. Now the problem statement is that Manchhar Lake formerly had a healthy ecosystem, but it gradually got deteriorated due to delays in the completion of RBOD2 project, which was meant to channel out agricultural waste from upper Sindh direct to the sea, and it continued draining bulk waste into the lake, which ultimately ruined the Manchhar Lake ecosystem. Now the problem which drove me to undergo for this research is that in the near future, after the completion of the RBOD2 project, MNVD, the major source of water to the lake, will be diverted to the sea. The other source bringing water from the Kirtha mountains through Naigaj, that will also stop supplying water to the lake after the completion of the construction of the Naigaj Dam. And also due to the construction of dams on the upstream of River Indus and climate change, less flows may be expected from coming from the River Indus, so that in the future times there will be less availability of water in the lake, means ultimately there will be shrinkage of the lake, means which will further stress the lake ecosystem. So the overall objective of this study was to investigate the current status of Manchhar Lake ecosystem, factors affecting the lake's ecological health, and potential pathways or approaches to restore and manage the lake ecosystem. However, these specific objectives were to investigate the impact of seasonal variations on the water quality of Manchhar Lake,
analyze the relationship among various water quality parameters and its association with overall ecological health and resilience of the lake, and to model the quantity of water needed for restoring and maintaining the Manchhar Lake ecosystem, and to predict the future water quality and quantity trends under different management and climate scenarios. So now I will be discussing the various objectives and the methodology and the results. So the first objective of this study was to investigate the impact of seasonal variations on the water quality of Manchhar Lake. For that, both biotic and abiotic parameters as shown were analyzed in 3 seasons. For the parameters as shown, and then to achieve more frequent monitoring of the lake in future, water quality models using remote sensing techniques were developed for the parameters that have the optical properties like TDS, TSS, and turbidity. Now, the sampling, handling, transportation, and preservation of samples were carried out according to standard methods, and sampling was carried out from the point MNVD water enters the lake and from the body of the lake. And this sampling was carried out in 2019, and the results of seasonal variations shows that that here red color indicates the parameters that are exceeding the permissible limits, and these actually show that the concentration was maximum of all the pollutants was maximum in pre-monsoon, and then the monsoon, and then the post-monsoon, means in the post-monsoon quality was quite good due to because during that year there was a continuous rainfall. That was extended rainfall, in fact, and the concentration of various pollutants was observed highest at MNVD than the rest of the body, while it was observed that during monsoon season, the quality of MNVD was observed to improve, and even the TDS was observed better at MNVD. It was observed better than the rest of the lake. And overall, there is, as far as the trace metal concentration in lake bed, they were observed lesser than probable effect level and threshold effect level if under the interim freshwater sediment guidelines. And however, seasonal variation showed that arsenic and zinc concentration in pre-monsoon and arsenic at few locations in the monsoon season. And after year time sampling, water quality models were developed using GIS and remote sensing by applying the methodology as shown. I'm not going to cover it due to shortage of time. And these are the various maps developed using those selected models with the maximum R square values. So the methodology adopted to achieve second objective of this study was to study the biotic and abiotic parameters. Abiotic parameters the results were covered in the first objective, and biotic part was covered in this objective. In biotic environment, fish and plankton were studied to find out their biodiversity, evenness, and abundance, and certain indicators including ecological status of lake concerning trace elements, suitability of water for drinking and irrigation, human health risk from consuming metal contaminated water and fish, and trophic state index, resilience of lake and fish as indicator species were studied to inform about the current status of the Manchhar Lake ecosystem. And among the indicators, the ecological status concerning trace element was assessed by applying two indices: heavy metal evaluation index and degree of contamination, and they showed that there is a high level of contamination in the pre-monsoon season, and then gradually it reduces. And then the next indicator was trophic index, trophic state index, which shows the nutrient level of the lake. And the trophic state index results depicted that Manchhar Lake lies between mesotrophic to eutrophic, which means Manchhar Lake has moderate level of biological productivity. And next indicator was water quality index, which determines the suitability of water for drinking. And its results revealed that Manchhar Lake water is not fit for drinking in all seasons and requires proper treatment before use. And the suitability of lake water for irrigation was another indicator for that various indices like sodium absorption ratio, sodium percentage, magnesium
hazard and Kelly's ratio were calculated, and the results revealed that the lake water is not fit for irrigation during pre-monsoon season, while during monsoon and post-monsoon, due to dilution with fresh water, its quality was observed to improve. And next indicator was human health risk from consuming metal contaminated water. And the results reveal that there exists potential non-carcinogenic risk from intake of lake water that is contaminated with arsenic, and while the dermal risk remains within tolerable limits. And the results also reveal that there exists potential carcinogenic risk from consumption of arsenic in all. So high risk from arsenic in all seasons, and chromium-6 only during monsoon, while the dermal risk remains within tolerable limits except to children during pre-monsoon and monsoon due to high level of arsenic. And then to understand the biotic health, fish and plankton were studied from the locations as shown, and to assess the health of fish, 3 activities were performed. First, the information regarding fish biodiversity and abundance was collected from field surveys and from focus group discussion with the community effort and find their biodiversity, evenness, and abundance. And the third objective was third activity was to sample 15 species of fishes from Manchhar Lake, and then finding out metal concentration in them, and then finding the potential carcinogenic and non-carcinogenic risk from consuming these fishes. And through the field surveys and focus group discussion, 23 fish species were identified at Manchhar Lake as shown, and when they were compared with the published literature, it reflected that Mehran et al. Has reported that there are about 32 species. He studied in 1998. Here, blue color indicate species that are present in both the studies. Green color indicate species that have been newly introduced into the system and were and here you can see the metal concentrations in various fish species in Manchhar, and there exists potential carcinogenic risk from consuming Manchhar Lake fish from lead, chromium, arsenic, and chromium-6 as low, medium, and high risk. And for the data collected from field surveys and 10 fish assemblage, they were used to find the biodiversity of fish and plankton in Manchhar Lake by studying various indices like richness and evenness, and fish appeared poor in richness and evenness. And index of biotic integrity, it also showed that its poor state, which might be due to high salinity level, which causes certain species, sensitive species, to disappear. And also, there were phytoplankton and zooplankton that showed their fair status as far as richness is concerned, while in evenness they showed good result, but that not necessarily include those species which support healthy growth of fish. Now, the third objective of this study comprised of 3 parts. First part was to model the quantity of water needed for restoring and maintaining the lake ecosystem, while part B and C dealt with predicting the quality and quantity of Manchhar Lake water under different management and climate scenarios. So in the part A of third objective, a quantity of water needed to restore and maintain the lake ecosystem that ensures minimum water losses without putting stress on water demand upstream and maintaining sustainable ecosystem was calculated. And now the major issue encountered while conducting this part of the research was the unavailability of the required data. So a unique model framework was developed by collecting field and remote sensing data and then integrating. Okay, and can I please request everybody to mute themselves? Except for Uzma. Sorry, Uzma, you can continue. Thank you. Now the major issue that was encountered was the unavailability of the data. So by using GIS, remote sensing, and field data, a quantity of water was calculated that if that is maintained, that will help the lake, the habitat to survive in that system.
Okay, now bathymetry survey of Manchhar Lake was conducted in 2019 to get depth and underwater information. This was also helpful in finding the historic volumes, as the data for historic volumes was not present. And here you can see the bathymetry data of the lake that is mapped using GIS. And okay, here the lake surface areas calculated from 2004 to 20 are also shown by using GIS and remote sensing, and by using the methodology proposed by McFitters, and evaporation data, mean annual evaporation from 2004 to 18, and mean monthly evaporations for 2019 and 20 were calculated by using modified form of Penman formula. And a water loss ratio, which is the ratio of the total annual lake losses in the form of evaporation and seepages to mean annual volume, was calculated, and it was plotted against their corresponding lake areas. Now, the criteria proposed by Zhang et al. For restoring and maintaining the lake ecosystem is that this ratio should be less than 1. And if this condition is maintained or achieved, it means that the seepages or the losses are less than the mean annual. So from the curve developed with field data that was simulated, and the point where it touched the threshold value of 1 was noted down as the area to be maintained that will ensure minimum losses under future water scarce conditions. So an area of about 201.4 kilometers square and a volume of about 0.218 MAF was calculated and was proposed to be maintained to have the minimum losses from the system. Now, next is the methodology for part B of third objective, which was to predict future water quality and quantity under the 9 management scenarios as listed down here, which I'm going to discuss in the coming slides. These management scenarios were simulated in water and salt balance models respectively, and inflow-outflow information was collected from various organizations like PMD, Irrigation Department, WABDA, and from the published literature. Now, this is the catchment model developed using LOSTEM in ArcGIS to study the catchment characteristics. Actually, this was to be used in HEC-HMS model for generating the runoffs from this catchment. And here you can see that there are basically, by using Peasant polygon method, 2 area meta stations were found as the Dadu and Kuzgar. And the mean annual inflows and volumes of inflows and outflows calculated under the current condition, as well as after proposed scenarios, is calculated and have been listed out in this in these tables. And now I will be discussing the lake water quality and quantity, which under different management and management scenarios. So under scenario 1, which reflects the current state of Manchhar Lake, these are the various inflows and the outflows from the lake. And here you can see the maximum inflow source is this gauge. And the next one is MNVD, and nearly 87% salt is contributed from MNVD. And under scenario 2, when we assume that MNVD is diverted to C, and then the major inflow source left will be the gauge flows, and the water quality is best under this scenario. And under scenario 3, when we assume that the gauge has been diverted, it means it has been stopped after gauge dam and no flow is coming from the gauge, then the main source left is the MNVD, and the water quality is very bad. And under scenario 4, where it is assumed that in addition to the flow, the scenario flows under scenario 3, 50 cusecs of water as has been planned and proposed by under PC1 of WABDA for gauge dam will be supplied continuously to Manchhar Lake, and still the quality will not be very good. But the agricultural needs are still, they are met under these conditions. And under scenario 5, when we assume that both MNVD flows
they have been diverted to sea, and again there is no gauge flows, then there will be severe water deficiency into the lake, and there will be no water available for agriculture. And under scenario 6, where it is assumed that in addition to the scenario 5, 50 cubic water as planned will be supplied to the lake, but still it is not meeting the agricultural need of the system. And under scenario 7, where we after understanding that without MNVD flows, this is and after diversion of gauge means stop of flow from gauge, the survival of the lake will not be possible. So the 3 months flows of the monsoon flows, as it was determined that its quality is good, maybe used in this system, and it shows that this will meet nearly 57% of the need of agriculture. And under scenario 8, where in addition to scenario 7, 2 months flows from rice canal, as has been proposed by the irrigation department, that during Kharif season, 2 months surplus water is available that can be diverted to Manchhar Lake. So if that is utilized, then it will meet about 75% in agricultural needs. And under scenario 9, this in addition to scenario 8, 2 months flows from Dadu Canal, if they are aided, then it will meet the agricultural need, as well as there will be enough water to flush off the system, to flush the salts that are accumulating over the time. But the quality is still not very good, and means it is fine, but there is need to just flush the salts that are already accumulated into the system. So so these are the various scenarios: salt and water contribution from various sources under different management scenarios, and one can understand the water availability and TDS under different scenarios from these 2 figures. That if you look at figure 22, this pink line basically shows the minimum quantity of water needed to maintain the ecology or the ecosystem or the habitat of the system, and this red or the brown color line, this shows the minimum quantity of water needed to meet all the water needs of the system. And here, this in this TDS graph, where it is reflecting the quality, this shows the permissible. Only these to meet both the criteria for quality as well as the quantity. But we know that after some time, after the completion of the construction of Gaj Dam, this scenario will work. Although scenario 9, it can meet both the requirements, but we know that already a lot of salt is accumulated. So I tried simulating a combination of scenario, means cleaning this system by combining into 2 different phases or 3 different phases. But at the end, I came up with a solution that if for 2 years, first 2 years, if scenario 2 is applied, then it will bring down TDS level. This 3900 is basically the mean annual TDS level in the system. That can be go down up to 750, and if from 3rd year onward, if applied scenario 9, then it will bring down TDS up to 1500, but that is still within permissible limit for irrigation. And this study has also proposed water transfer routes for rice and Dadu Canal. Irrigation department proposed that this rice canal may be connected through Barde up to MNVD, but this is a long alignment. Again, this good quality water will be polluted after mixing with MNVD. So after digitizing the whole area, my study proposes that if this rice canal with 2.5 kilometer alignment connected with Dadu Canal and then transferred through some structure overpassing MNVD and connected to Juhi branch, which is already there. And again, if this water is brought through Juhi branch and then connected through an alignment of about 8.5 kilometer with the lake, then this strategy can help provide good quality water to the agricultural lands that are dependent only on Manchhar Lake water.
Now the third objective, third part or C part of third objective was which was to predict future water quality and quantity under different climate scenarios. So two global GCMs or global climate models were used in this study: Hadley-Couple model version 3 and Canadian Earth System model 2, and statistical downscaling was achieved through STSM. And at the end, the conclusion which could be of importance to the listeners is that it is showing rising trend in temperature as well as precipitation and the runoffs. And if under the proposed management option of combining scenario 2 with scenario 9, for the first 2 years, nearly 2.2 to 2.4 MAF water will be available. That is enough to meet the, and then it will, after 2 years, it will come up to 1.4 to 1.6. That is still fine to meet the water demands of the system. And for the TDS or the quality, this within 2 years under scenario 2, this TDS level will come down from 3,900 to 750, and then from third year onward it will rise up to 1,600. That is still within permissible limit for irrigation. And the conclusions derived from the study are that I'm just here I'm introducing them. The major findings which could be of importance to these listeners could be the disturbances or stressors detect as driver of change in Manchhar Lake is mainly the salinity level, and few trace elements like arsenic, cadmium, chromium 3, mercury, and lead. And overall, the quality of water is not fit for drinking. And while for irrigation, it is suitable only during freshwater inflows. However, continuous use of lake that can degrade the agricultural soil. And it was also revealed that there exists potential carcinogenic risk from consuming Manchhar Lake fish, and all the indicators showed poor health status of lake ecosystem. And to restore the lake ecosystem, its functions and services, it is estimated to maintain a minimum water quantity of about 0.218 MAF and a lake area of about 201.4 kilometers square. And from the climate projections, it showed a shift in precipitation trend from summer to autumn. And considering both the quantity and quality parameters, it was revealed that the lake rehabilitation could be done in 2 phases. That is, in the first phase, applying scenario 2, that will, and then for the first is from third year onward, applying scenario 9. And the recommendations from my study are that regular monitoring of the quality and quantity of various water inflow sources should be carried out to provide the data for timely strategic decisions to conserve this precious water resource. And the complete diversion of MNVD effluent to the sea and construction of Nai Gaj Dam, as I showed through various scenarios, that will impact the survival of the lake, as there was a severe water deficiency if that is diverted. Therefore, there is need to ensure alternate sources of fresh water like Rice Canal and Dadu Canal. And to meet the required quantity of Manchhar Lake water under future water scarcity condition, the lake should receive allocated inflows of 50 cusecs from Gaj Dam, 3 months flows from MNBD during rainfall, and 2 months flows from Rice and Dadu Canal. And for efficient flushing of salts already accumulated in the lake, a combination of management scenarios of 2 and 9 should be adopted. So thank you. With this, I end my presentation. I would like to welcome you today. And he is a PhD in environmental anthropology from the University of Georgia, and currently a lecturer in the Department of Anthropology and Archaeology in the University of Sindh. Thank you, Sunil. You can share your screen and start the presentation. We have gone a little over time with Uzma, but I'll tell you around 20 minutes when if you could wrap up around that time.
Yeah, sure. I won't take a lot of time. My presentation is not long enough. And of course, I'm sharing a little old study that I did in 2015. So let me share my screen first. Can you see my screen? Yes, we can see it. But you need to go into the presentation mode. Yeah, sure. Okay, so actually Actually, the screen is still not in the presentation mode. Is it not? You need to click the right, yeah, this side. No, it's not happening. Yeah. Can you see now? Yes. Okay, great. So this is actually my MPhil study that I did in 2015 and 16. And as everybody said, as just Dr. Suneela introduced me, I'm an anthropologist. So I actually looked into the life of the lake and ecosystematic study of the Manchhar Lake. So let me just spend 2 minutes on the title. So by life of the lake, I meant that life of the lake is combination of all the beings and things and human beings. Like usually we tend to think about nature and culture, two separate things, as if nature is something else and human beings who are cultural beings are separate to each other. But recent studies in environmental anthropology are arguing that it is not as such. Maybe many non-Western cultures do not think in that terms. So, Life of the Lake, this title I got from the people of Manchhar Lake actually, because they believe that lake is not some hydrological entity. Rather, they believe that there is a life in the lake, or there is a life of the lake. And that life of the lake one can understand from ecosemiotics. So ecosemiotics simply means that there are signs, lively signs in the lake that is equally exploited by human and non-human beings to survive in that lake. So just giving you very quick one example. So this is the picture that I took in during my field work, and these are the vungers the fishermen use to capture the waterfalls in winter season. And it was night time. I wanted to capture this picture. When I clicked my camera, it flashed out. And very quickly, the person with whom I was in the boat, he told me that, okay, please don't click any picture here or don't use the flashlight. When I asked the reasons, he said that the birds which are flying above the sky, they will interpret it as a sign, because in the ecology of lake, a flashlight is not part of that ecology. It's something alien. It's something that is coming outside, and the birds will interpret it as a dangerous sign, and they will not come down near this area, and we won't be able to capture any birds for that night. So throughout my MPhil thesis, I actually looked into that, how fishermen actually use these ecological signs to understand fish behavior, to understand birds behavior, even to understand the water, the source of water, if whether water is in a good quality or in a bad quality, and other flora and fauna, how they use that indigenous knowledge for their survival and all those things. So
basically, my research problem was to understand that what nature means to the people of Manchhar Lake and how they, in their everyday life, understand, relate, and interact with the nature. By nature, I mean this lake, life of the lake. And I actually tried to explore this human and other than human being relation using what in environmental anthropology we call multi-species ethnography. I'm not going into detail that what it is and what it is not. So, so one of my method, there are a couple of methods that I used, like participant observation, semi-structured interviews. I lived with those people for almost 1 year in their villages, and I fished with them. I captured waterfowls with them. I participated in their rituals, in their marriage ceremonies, in death ceremonies, and all these things. One of the way was to see that how people were interacting with the lake when lake was flourishing. So I heard their stories about, like in 1950s and 60s, when there was fish was abound and there was thousands and lakes of waterfalls were coming on the fish lake, to understand that relational world of the lake. So from those stories, I actually sketched a couple of these painting drawings or sketches. So this sketch is one of their waterfowl one of their fish catching method that they no longer use nowadays, because of course there is no fish available, or the fish is very declined in those years. So this is the fishing net that they tie in the lake, in the deep water lake, where they think that fish is available. And then at the dawn, like very in the beginning of the morning, these fishermen on their boats move from one side by banging this. This is called the thali. So this is the wooden structure, and within this wooden structure, this is the metallic plate. When they bang this thali, it creates a lot of sound, lot of noises, and because of that, fish from this direction moves in this direction here, and a lot of fish they can capture in this part. Now, this is one way to understand that how they were understanding the fish and how they were understanding the life of the lake. Uh, so, okay. So one thing was important here to understand that the fishing net they were using was not small. What in Sindhi we call ak of the net. That is mean that small holes in the net. So in past, when they were using this for fun, their fishing net was almost 8 fingers wide. Each eye of the fishing net was 8 fingers wide. So as small fish could go, easily can pass through that net, and only big fish as big as 2 kg or 3 kg, they can capture only that big fish. So and then there were these stories that why they do not catch small fish and they catch only big fish. And there are kind of mythological stories that their piers, the shrines in the lake, actually particularly Sheikh Damar, one of the shrine in the Manchhar Lake, he is the guardian of all those fish. And that guardian has told us that we cannot capture a small fish. Now, this ethical relations are very much important when we think about the life of the lake. Now, as today, when fish the lake is degrading and there is a very small amount of fish they're available, and that fish is very small, still they catch these fishes, right, as we can see the picture. But when we speak about them, then they say that this is not the fish. I mean, by that they mean that they cannot relate with this kind of fishes that we see in the pictures. They say that because the fish which were there in past was of different species than the species which are available nowadays. So because they cannot relate historically, ethically with this fish, they just capture even the
this small fish. This person was showing me that now they use this small, eye net, because so as they can capture that small fish today. But in past, there were totally different story. So in the similar context with their waterfowl hunting techniques, in fact, in past, they believe that because we are the fishermen, waterfowls are extra food only for us given by the God. So they would never capture waterfowls for sailing purposes. They would just capture waterfowls sometime to give away as a gift to their friends, or just to use as a supplementary food for themselves. They would never use capture these waterfowls for economic purpose only. But today, again, once again, because lake is degrading, because those ethical relationships are no more there. Now they capture the waterfowls and they sell to earn some amount of money for their livelihood and all those things. This is another their waterfowl hunting methods. These are their captured waterfowls, and they try each waterfowl with this bush, and they leave another bush here, without any waterfowl. So when birds, migratory birds, they fly in the sky, when they see a lot of waterfowls at one point, they think that this is like a safe place to land, and they come down, they land here, and fishermen go and capture those waterfalls for the purpose. But these methods are not very old actually. Like in past, they would use this method only, but this use of vungers and all those things, that picture I showed, this is very recent and were introduced as the lake degraded because of the degradation of the lake. So, so my study actually was prior to see and study these ethical relationality in the lake, the ethical relationality between human and other than human beings that together create the life of the lake. So, degradation of the lake for local people is more than the degradation of these livelihood resources, just like fish and waterfowls or other degraded resources. It is the degradation of people's relation with the lake, those ethical relations that they used to talk about, or their stories, past stories were, the past story, the kind of relationality their past stories show us. If we hear them, that how they were living in those houses, what kind of activities they have been doing. So this impact on how people interact the lake nowadays and its multi-species world. Because today, with the degradation of the lake, these ethical relations have been degraded. They cannot relate with the lake, its ecology, with the water, with the flora and fauna, with fish, with the birds in the same way as they were, in a relationship with all these beings and things in the past. So for me, so I was not looking at as such about the how we can restore the lake. But for me, this is one important question that I always think, and perhaps I don't know if I have an answer to it or not. But the thing is, the way we construct, the way we means we outsiders, we planners, we development sector people, we are academicians, and all those people who we are sitting here, the way we construct the degradation, the way we will plan its restoration, right? Just like the wonderful presentation from Uzma tells us the engineering solution for the hydrological and engineering solutions for the restoration of the lake. And I don't mean that these all kind of solutions are wrong. But for me, as an anthropologist, as a social scientist, more important question is that if we think degradation of the lake in livelihood terms only, that we might provide local people with alternate livelihood opportunities or those things. So for me, the restoration of lake, what we mean by the degradation and what we mean by the restoration, and who that, for whom that restoration be.
Is it only to restore the biodiversity, or it is to restore all those ethical relations that these people had with this lake? How we can do that, how we cannot do that, how much it is important to have these local fishermen be part of all those restoration plans, but not just part of in the sense as usually we do in development sector, but really they coming up with some solutions for the restoration of lake and all those ethical relations. Because one thing is, in my study, I found that even if we restore the lake, it is important to restore those ethical relations. Otherwise, people will overexploit the resources that whatever we will restore. For example, if we today, I think government has done a couple of such steps that they put the seed of the fish in the lake so as they can those small fish can grow in large and then people can have some livelihood resources. But as I showed, people cannot relate with that fish. They do not, wait for that fish to grow big enough, and they just kill very small fish. Of course, that is problem that create problem for themselves. But any restoration effort, I personally think, if that is not, to restore all those relations that the fishermen people have in the past, maybe not, comprehensive enough for this way. So this is what I want to say here, just to give other people more time. Thank you very much. Thank you so much for your lovely presentation and for raising some very important questions and bringing in the perspective of ethics. I think one of the objectives Dr. Masooma highlighted initially was of this roundtable was the intention is to bring in different stakeholders and not just people who are academics and professionals, but also जो लोग मंचर को represent करते हैं और fish folk की representation के लोग भी हैं यहाँ पे शामिल. तो अब मैं जाना चाहूँगी पैनल डिस्कशन की तरफ. तो हमारे पास अभी 5 पैनलिस्ट हैं मौजूद. तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं एक एक करके सबको बोलूँगी कि अगर आप लोग अपना फीडबैक दे दें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए खोल लेंगे फ्लोर. तो फिर और जिनको जो सवाल करने हो या कंट्रीब्यूशन करनी हो तो वो कर सकते हैं. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मंजूर तहीम साहब. मंजूर तहीम साहब जो हैं वो ही इज़ अ ऑथर और इन्होंने किताब लिखी है मंचर, नॉवल लिखी है मंचर के उसका नाम है. ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इन हैदराबाद, सीनियर मेंबर ऑफ HRCP एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल. सो मंजूर तहीम साहब आप हैं मौजूद? जी आप हैं. आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो भी प्लीज ऑन कर लीजिए. और हमें फिर हमने 2 पर्सपेक्टिव्स देखे, एक बहुत ही इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल था, दूसरा एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था. आपने चूंकि एरिया से भी वाबस्ता हैं और आप किताब भी लिखी है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस डिलेमा को हमें अप्रोच करना चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों और एक सबके लिए एक एमिकेबल डायरेक्शन निकल सके? Thank you, Sunila. Can you hearing my sound? जी आ रही है. मेरी आवाज सुन रही है? Okay. जी. Okay. First of all, I am really thankful to all my friends who joined this one meeting. And secondly, and a very wonderful presentation of Madam Uzma and Sunil, and introduction of Dr. Uzma. Masooma, मैं just क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ इस लेक से, मंचूर लेक से, और मेरा तकरीबन जिंदगी का आधा हिस्सा इस लेक के साथ गुजरा है, तो मैंने उसकी आसूदगी और मैंने उसके दुख सुख दोनों देखे हैं. तो बीइंग ए राइटर, मैं चीज़ों को शायद ज़्यादा
पोएटिक अंदाज में पेश करूं, और वैसे भी मैडम उस्मा और सुनील ने जिस तरह और डॉक्टर मासूमा ने जिस तरह उसको एकेडमिकली मंशूर को डिफाइन किया है, उसके बाद तो इसकी ज़रूरत होती है कि मैं उसको पोएटिक अंदाज में डिफाइन करूं। तो पहले मैं अहम 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा इस मंशूर के हवाले से, तो जैसे आपको डिस्कशन सारा समझ में आए। पहले तो ये 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, जिसको इन्होंने RBOD राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन और LBOD लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन किया था। ये तकरीबन 1990 मेरे ख्याल में 1997 में शुरू हुए थे। अच्छा, इसका पहला हिस्सा जो शुरू हुआ था वहाँ से कोटकी टू बदीन, तो इसका एक रीज़न जो था इन दोनों में, यानी कि एक लार्जर स्केल प्रोजेक्ट का जो है उसका रीज़न जो था बकौल इस स्टेट जो नैरेटिव था वो ये था कि हम इससे सिंध का एक बहुत बड़ा रकबा जो वाटर लॉगिंग और यानी कि सेलाइन की नज़र हो रहा है उसको हम फर्टाइल कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न उन्होंने ये दिया था, और इस रीज़न की वजह से उनके बकौल कि हम वो पानी जो है वो ड्रेन करके ले जाएंगे समुद्र में, और काफ़ी रकबा जो है तकरीबन मोर देन तकरीबन 20-25 लाख एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा हो, वो आबादी के काबिल हो सके। मैं इस रीज़न को, मैं इस जस्टिफिकेशन को बीइंग ए राइटर मैं एडमिट नहीं करता, नहीं मानता, क्योंकि मोस्टली जो ज़मीनें हैं सिंध की वो फ्यूडल ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जागीरदार ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो, और अगर अल्टीमेटली ये समझते हैं कि ज़मीनें काश्त के काबिल हो सकेंगी, तो आफ्टर ऑल उसका बेनिफिट किसी को हुआ और नुकसान किसी को हुआ, प्राइस किसने पे की। तो मेरी नज़र में इनका ये रीज़न जो है सवाए इसके और कुछ भी नहीं कि इन्होंने फ्यूडल को अकोमोडेट किया, फ्यूडल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को सेव किया, उनकी अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल किया, और दूसरी तरफ एक आसूदा और खुशहाल एक फ्लोरिशिंग लाइफ को ख़त्म किया। लेकिन यानी कि ये ट्रेजेडी सिर्फ मंशूर के साथ हुई, उस तरफ नहीं हुई, यानी कि राइट बैंक की तरफ नहीं हुई, जो बदीन से जाता था जो है वो समुद्र की तरफ, यानी कि घोटकी से जाता था बदीन की तरफ। असल में ये हुआ कि ये इनको फिलो समुद्र में करने के बजाय शकूर ढंड जो उसका आधा हिस्सा जो इंडिया में है उसमें इसको ड्रेन करना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो है अपनी जो फ्लोरिशिंग लाइफ है इसकी लेक की उसको हम तबाह होने नहीं देंगे। तो उसके मजबूरन की वजह से उन्होंने यह कि राइट बैंक जो है लेफ्ट बैंक जो है उसका फिलो शकूर में देने के बजाय ले गए फिर समुद्र में, जिसकी वजह से शकूर जो लेक जो है इस ट्रेजेडी से जो है वो महफूज रही। लेकिन मंशूर के साथ ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने फिलो मंशूर में किया क्योंकि वहां कोई इंडिया नहीं था, कोई उसको मुकाबले उसको रिफ्यूज करने वाला नहीं था, कोई इसको यानी कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट खड़ा हुआ नहीं था। वहाँ के लोकल फिशरमैन तो उन्होंने किराया किया, लेकिन जब वर्ल्ड बैंक और बहुत बड़े फंडिंग के इदारे इन्वॉल्व हों तो फिर लोकल कम्युनिटी के वॉइस को क्या इम्पोर्टेंट होती है। तो एक तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रीजन दे रहे हैं कि हम लैंड फर्टाइल कर रहे हैं, लैंड की जो है
وہ ہم لائف کو بچا رہے ہیں، یہ بالکل یعنی کہ نہیں ہے. اس کی کوئی ریزن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اس ایک چیز کو بچانے، اور وہ بھی فیوڈل کی، جاگیرداروں کی، جو ہم پر رول کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے سارے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان کی زمینوں کو آپ فرٹائل کرنے کے لیے ایک فلورشنگ لائف کو آپ تباہ کریں، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے اس سیزن کو. اچھا، دوسری جو چیز ہے، جیسے سنیل نے ایک اہم بات کی کہ یہ لیکس جو ہوتی ہیں کسی ہائیڈرولوجک ریزن کی وجہ نہیں ہوتی، ان کی حیثیت ریجنل نہیں ہوتی. یہ کوئی ریجنل اسیٹس نہیں ہے کہ بھئی منچر، ہمارے پہاڑ، ہمارے دریا، ان کی کوئی ریجنل جو ہوتی ہے کوئی آئیڈینٹی. یہ یونیورسل اپروچ کے ہوتے ہیں. مثلا منچر ہے، منچر کے اندر جو مائگریٹی برڈ آ رہے تھے، وہ سنیل کو اسٹڈی ہوگی. مور دین 20 کنٹریز، 20 سے زیادہ ملکوں کے مائگریٹری برڈز وہاں آتے تھے. تو منچور مور دین 20 کنٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. یعنی کہ تو اس کا ریجنل جو اسپیکٹ ہے، ریجنل جو اس کا تصور ہے، وہ ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے ہاں جو لیکس ہیں، اوشن ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کی میری نزدیک یونیورسل اپروچ ہے. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ اس کو اپنی طرح سے ڈیزائن کرے. دوسری بات یہ ہے. تیسری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ منشور کو اس وقت اگر ہم کو وے آؤٹ ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ اس وقت منشور کو ریہیبلیٹ کرنا یا اس کو یعنی کہ ریسٹوریشن کرنا، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں ریسورسز پیدا کرنا. کیونکہ اب لوگ نہیں رہیں گے وہاں پر. ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو لے کر آئیں کہ بھی ہم منشور کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، لوگ نہیں آئیں گے اب وہاں. کیونکہ وہ باہر نکلے ہیں منشور سے، انہوں نے ایک پھر سے نئی دنیا ڈسکور کر لی ہے، انہوں نے اپنے اسکل کو بڑھایا ہے باہر، جس کی وجہ سے وہ اب واپس نہیں آئیں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جب تک ہم منشور کے اندر ریسورسز پیدا نہیں کرتے، یعنی کہ مین پاور ریسورسز، یعنی کہ ہم وہاں لوکل انڈسٹریز نہیں لگاتے، ہم وہاں اسکول، ہاسپٹلس، وہاں کے دوسرے ادارے جو ہیں ان کو نہیں کرتے، اور فشریز کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ان کو ہم یعنی کہ سبسڈائز نہیں کریں گے، تو لوگ واپس نہیں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب منشور کو سیو کرنا ہے تو ہمیں ایک یعنی کہ میگا پروجیکٹ کی طرف جانا ہوگا، جس میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی، جس میں ان کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے لیونگ کا، وہ بھی ان کو پرووائڈ کرنا ہوگا، اور شورٹی دینی ہوگی کافی چیزوں کی. اس کے بعد ہی ہم اس کو کر سکیں گے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، جو میڈم عظما کے حوالے سے تھی عام بات، وہ یہ تھی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے منشور کا سانس رکنے کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہے MNV ٹرین، جسے نارا ویلی ہم کہتے تھے. اور ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق جو مونسون کی سیزن ہے اس میں صرف اس کو MNV ٹرین کو جو ہے وہ فلو کیا جائے، ورنہ اس کو بند کیا جائے. شاید میں جس طرح سے سمجھاؤں، کیونکہ یہ مین ریزن ہے MNV ٹرین، جس کے فلو کی وجہ سے منشور پاولیٹ ہو رہی ہے. یہ اپنی جگہ پر درست بات ہے کہ MNV ٹرین مین ریسورسز ہے منشور کو آلودہ کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جس طرح سے ہمارے ہاں اکنامیکل ہمارے ہاں لوگ جس طرح ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور انوائرمنٹ کے جس طرح ایشو ہوئے ہیں، اس سے ہمارے ہاں یعنی کہ گاج ڈیم سے بارشوں کا تیز فلو نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا فلو بہت کم ہو رہا ہے. اس لیے MNV ڈرین میرے خیال میں وہ مسلسل پوری سال تک چلتی رہتی ہے.
क्योंकि उसमें फ्लो आता रहता है और अपर सिंध से जितनी भी यानी कि ड्रेन है इसमें जा रही हैं। तो हमें कोई कंक्रीट इसका सॉल्यूशन चाहिएगा, और ये कह रहे हैं कि भी हम इस फ्लो को समुद्र में ले जाएं, ये एक्सपीरियंस भी हमें तल्ख पड़ा है कि हम एक समुद्र को एक मेगा गट में तब्दील करते जा रहे हैं। उसका भी ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि नेचर असेट्स जो हैं उसको अपनी ओरिजिनल जिनकी उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है उसमें रहने दिया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि अपने असेट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये सवाल जो है वो हमारी पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिकल विल और उसके से जुड़ा हुआ है। थैंक यू, मुझे आपने ये मौका दिया। Thank you very much, Manzoor Thaheem Sahab. I would like to request Nasir Panhar Sahab next. Actually, he has to leave. He has to travel. तो अगर आप हमें अपना feedback देते, he has a master's degree in sociology and has been in the development sector for the last 20 years. He is associated with WWF. So Nasir Panhar Sahab. And I would also like to request all the panelists to be brief ताकि सबको मौका मिले कुछ ना कुछ feedback देने का। शुक्रिया जी, आप बोलिए। नासिर साहब आपका वीडियो ऑफ है। जी आ रही आवाज? जी जी आ रही है आवाज। करेक्शन में करूंगा कि करंटली मैं WWF के साथ नहीं हूँ, प्रीवियसली आई वाज विद WWF। और दूसरी बात ये है कि थैंक यू फॉर वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन और टेकिंग दिस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मंचर लेक। मैं शुरू में जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी उसमें एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि मंचर वाज पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो as far as I know, Manchhar has never been Ramsar site, okay? और मतलब पाकिस्तान में there are 19 Ramsar sites, out of which 10 Ramsar sites are located in Sindh, including Hub Dam. तो मंचर as such कभी रामसर साइट नहीं रही। और इसके अलावा हमारा जो है सिंध वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसके तहत उसको जो है थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का स्टेटस मिला हुआ है, अदरवाइज कोई और दूसरा नहीं। दूसरा जो एक उस प्रेजेंटेशन में मेंशन किया गया कि इवोल्यूशन ऑफ मंचर लेक 1932 जब सखर बैराज बना, तो हिस्ट्री ये है कि मंचर वाज प्री बैराज सिस्टम। मंचर इज एंशिएंट वेटलैंड, नेचुरल वेटलैंड। तो वो सखर बैराज से सच नहीं, बल्कि सखर बैराज के बाद उसका जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस था, जो अमल था, वो जो है शुरू हुआ है। और इसके अलावा मैं ये अर्ज करूं कि जो जनरली हम देखते हैं कि वेटलैंड्स जो मैनेजमेंट है सिंध में या पाकिस्तान में, उसका कोई भी देयर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी, मल्टीपल एक्टर्स हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वेटलैंड्स को मैनेज करती हैं, व्हिच इंक्लूड्स इरिगेशन डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो इसी तरह सिंध EPA है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो नंबर ऑफ एक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजिंग वेटलैंड्स। तो देयर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी जो कि इसको देखें। दूसरी बात ये कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँ कि जो मंचर की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, एक तो ये कि मैं खुद भी मेरा ताल्लुक इसी इलाके से है और मेरा बचपन मैंने खुद मंचर का उरूज देखा है। और मैंने 1-2 साल पहले एक सिंधी में किताब भी कंपाइल की है, मंचर माजी हाल और मुस्तकबिल के नाम से, जो कि बेसिकली एंथोलॉजी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसमें शामिल हैं। तो मंचर की जो सिग्निफिकेंस है उससे तो कोई इनकार नहीं है, उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो, उसकी सोशल और इकोनॉमिक जो उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसका ख़ास तौर पे जो वाइल्ड लाइफ और वाटर फाउल के हवाले से बहुत बड़ा रोल रहा है। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मंचर लेक जो है क्लासीफाई की गई है अनप्रोटेक्टेड वेटलैंड, और ये जो लोकेटेड है ये इंडस फ्लाईवे, जो हमारा इंटरनेशनल बर्ड फ्लाईवे रूट है जिसको हम इंडस फ्लाईवे कहते हैं, उस पे ये लोकेटेड है। और हिस्टोरिकली नंबर ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो सेंट्रल एशिया से आते रहे और वो यहाँ पे नेस्टिंग और वहाँ पे उसका हैबिटेट रहा है मंचर लेक। 1988 में एक स्टडी की गई
جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 50,000 برڈس جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹ کیے گئے اور اس میں کوئی 102 اسپیشیز آف مائگریٹری برڈس اینڈ ریزیڈنٹ برڈس پر ریکارڈیڈ. اسی طرح منچھر لیک جو ہے وہ اباؤٹ 29 اسپیشیز آف ایکویٹک پلانٹس وہ بھی منچھر میں رپورٹ کیے گئے ہیں, اور اسی طرح 11 ٹری اسپیشیز اور تقریباً 17 ویرائٹی آف کراپس سراؤنڈنگ ایریا آف منچھر لیک. تو یہ اس کی میں ایکولوجیکل اور سوشو اکنامک کنٹریبیوشن جو ہے ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, ملٹیپل جو سورس ہیں وہاں کے لوگوں کے لائیولیہوڈ کے. تو اب جو ہے یہ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا سچویشن ہے. تو جو وے فارورڈ ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو ریگولر سپلائی ہے فریش واٹر کی وہ انشور کی جائے, کیونکہ ہم جیسے ہم نے سنا کہ جو میجر سورسز ہیں پانی کے وہ ہل ٹورنٹس ہیں اور انڈس ریور ہے. تو کلائمیٹ چینج از میجر فیکٹر, کیونکہ فیوچر میں پریڈکشن یہ ہے کہ جو رین فال کم ہو سکتا ہے, اور اس سے رین فال کم ہوگا تو جو ہل ٹورنٹ سے پانی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو نئے گاج ڈیم بھی بن رہا ہے تو اس پہ اس کی امپلیکیشنز منچھر لیک میں ہو سکتی ہیں. تو کس طرح ہم ایک تو یہ جو سورس ہے MNV ڈرین جو RBOD ہے اس کو اگر کمپلیٹ کریں وہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک ہم سورس آف پولوشن اور کنٹامنیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک وہ اس کی ریہیبلیٹیشن ناممکن ہے. اسی طرح جو وہاں کی فشر مین ہیں ان کو جو ہے ایکسس دی جائے سالڈ ویسٹ ڈسپوزل سسٹم کو کے حوالے سے, کیونکہ وہ جو کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں وہ بھی پولوشن میں اور کنٹامنیشن میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے انفراسٹرکچر جو ہے ڈسپوزنگ سالڈ ویسٹ اینڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ جو پلانٹس ہیں وہ انیشیٹ کیے جائیں, اور لوکل کمیونٹیز کے جو ہے وہ ایکسس دی جائے پورٹیبل واٹر, اور جو ہماری نیشنل کوالٹی انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں اور انوائرمنٹل لاز ہیں جو اسٹینڈرڈس ہیں اس کو اسٹرکٹلی انفورس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ایفلوئنٹ اس وقت لیک میں جا رہا ہے اس کو روکا جائے. اور اسی طرح جو فش سیڈ ہے اسٹاک ہے اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اور سندھ وائلڈ لائف جو ایکٹ ہے 1972 اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہم کسی بھی ویٹ لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ یا سائنٹیفک مینجمنٹ پلان بن رہا ہے, جس میں جیسے میں نے کہا کہ نمبر آف اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کا کیا رول ہے, کیونکہ اس میں ہماری جو ٹورزم منسٹری کا بھی رول بنتا ہے, کیونکہ ٹورزم بھی انفارچونیٹلی اس کو ہم نے اس حوالے سے ایکسپلائر نہیں کیا, لیکن ٹورزم بھی میجر ایک اسٹیک ہولڈر ہے. اس حوالے سے ایک مینجمنٹ پلان بننا چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرس اپنا اپنا ان پٹ دیں, ان کا جو ہے رول اس میں اسٹیبلش کیا جائے اور پھر وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اسی طرح تو مینجمنٹ پلان میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسینشل ہے, اور اس میں اس کی جو پریپریشن ہے وہ اس میں لوکل کمیونٹیز کو بھی شامل کیا جائے اور جو باقی ایکسپرٹس ہیں ان کو شامل کیا جائے, اور اس میں پھر ہم جو مینجمنٹ پلان ہے اس میں جو لوکل کمیونٹیز کے رائٹس ہیں ان کو بھی ریکگنائز کیا جائے, کیونکہ جو لانگ ٹرم جو بھی کنزرویشن اور سسٹینیبل یوز پلان ہو لیک کا اس میں لوکل کمیونٹیز کا جو ہے اس کی شراکت اور پارٹیسپیشن ضروری ہے. اور جیسے رامسر کنونشن میں جو ویٹ لینڈس کی پہلے ہم جیسے لیک کہتے تھے, اب اس کی ویٹ لینڈ کا جو ڈیفینیشن ہے اس کو کافی براڈ کیا گیا ہے اور ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی بھی علاقے میں اگر کوئی ویٹ لینڈ متاثر ہوتی ہے, اس کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے, تو اس سے نہ صرف وہاں کے لوگ لیکن اوور آل جو کلائمیٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, اور اس پلانٹ کو اس کا اثر ہوتا ہے. اور لوگوں کے حوالے سے اگر کوئی ہم ویٹ لینڈ لاس کرتے ہیں تو اس پہ واٹر کے حوالے سے ڈائریکٹ لوکل کمیونٹیز کی ڈیپینڈنس ہوتی ہے, ان کا سورس آف لائیولیہوڈ بھی اسی پانی سے جڑا ہوا ہے. تو واٹر اسکیرسٹی ہو سکتی ہے اور ایکسپوجر ٹو فلڈنگ یا پھر ڈراؤٹ دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح لاس آف لائیولیہوڈ اور ویل بینگ, یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ جو لاکھوں فشر مین بوٹ ہاؤسز میں رہتے تھے, پورا ایک کلچر جو ہے وہ آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ پھر فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ ایک میجر ایشو اوپر کے سامنے آتا ہے. اسی طرح اگر ہم لاس آف ویٹ لینڈ کو پلانٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے, تو ایک تو بایو ڈائیورسٹی امپیکٹ ہوتی ہے, اور اوور آل جو ہے کاربن اور میتھین کا جو ایمیشن ہے وہ
उसकी इमिशन اس میں انکریز ہو جاتا ہے اور لاس آف نیچرل فریش واٹر فلٹریشن جو پروسیس ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ویلیو ہے ویٹ لینڈس کا، کیونکہ ایک تو یہ بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹس ہوتی ہیں، فریش واٹر کے اسٹورس ہوتے ہیں، کاربن سنکس ہوتی ہیں اور سورسز آف لائیولیہوڈ ہوتی ہیں میجر کمیونٹیز کی. تو اس حوالے سے جو ہے ان کی سگنیفیکنس ہے. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ ہم رامسر سائٹ تو ڈکلیئر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد we don't have any management plan of any رامسر سائٹ. سو صرف رامسر سائٹ ڈکلیئر کرنا ایک فیز ہے، اس کی جو مینجمنٹ پلان اور اس کو لک آفٹر کرنا. اس وقت جو سچویشن ہے ہماری ویٹ لینڈس کی، جو رامسر سائٹ ہیں اور جو نہیں ہے دونوں کی آلموسٹ ایک ہی ہے. نمبر آف رامسر سائٹ ان لوور سندھ جس میں نرڑی ہے، جبو ہے، پوری انڈس ڈیلٹا اٹ از رامسر سائٹ. ٹھٹا میں ہالے جی ہے، ٹھٹا میں ہالے جی کے علاوہ کنجر ہے. یہ ساری جو ہیں رامسر سائٹ ہیں، لیکن ان کی بھی مینجمنٹ پلان نہیں ہے. نتیجے میں جس تعداد میں ہر سال ونٹر میں مائیگریٹری برڈس آتے تھے اس میں بہت بڑی ریڈکشن رپورٹ ہوئی ہے. اور ہالے جی کو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو پیراڈائز آف برڈس کہا جاتا رہتا ہے. تو یہ پورا جو انڈس ہمارا سسٹم ہے وہ انڈس فلائی وے زون روٹ پہ کنسسٹ کرتا ہے. اور یہ ہسٹوریکلی جو ونٹر میں ہمارے برڈس آتے رہے ان کے لیے ہیبیٹاٹ فراہم کرتا رہا ہے. لیکن دونوں کوالٹی آف واٹر اور کوانٹٹی آف فریش واٹر ان دیز لیکس اور مس مینجمنٹ اور ڈیگریڈیشن ایک میجر سبب ہے جس سے جو ہے ہماری لیکس اوور آل متاثر ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ منچھر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جانا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرس کو ملا کے ایک ہم آہنگ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ ہم اپنے اہم ریسورس کو جو ہے وہ بچا سکیں. تھینک یو ناصر صاحب، شکریہ آپ کے کمنٹس کا. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ Professor Dr. Noman Ahmed. He is the Dean at the Architecture Management Sciences Faculty, NED University. He has a degree in Architecture and Urban Planning and a PhD from Loughborough University, and also the recipient of Sitara Imtiaz last year. Noman Sahab, can we have your feedback, please? Noman Sahab, آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں مجھے تو نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آ رہی ہے کیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. اوکے. بہت سی کام کی باتیں ہوئی آج کے اس ویبینار میں، اور میرے خیال ہے بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ پریزنٹرز نے اور پینلسٹ نے کور کیے. میں ایک بنیادی ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ ہے اس پورے علاقے کا جو ریجنل لینڈ یوز ہے. جو ہم صورتحال پورے صوبے کی اس وقت دیکھ رہے ہیں، سندھ میں جو سچویشن ہے کہ ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ کسی حد تک ایک کانفلکٹ میں ہے. جہاں جہاں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شہر میں ہو یا کسی ریجنل لوکیشن پہ ہو، تو عام طور پہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو تو آرٹیکولیٹ کسی حد تک کر لیا جاتا ہے اور اس کے تحت وہ ترقیاتی منصوبہ بن جاتا ہے. لیکن جو اس سے متعلق جو ماحولیاتی اثاثے ہیں، اسیٹس ہیں، وہ آبویسلی اس کی کوئی زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. کراچی کے کیس میں ہم جو ہمارے دو بڑے دریا ہیں لیاری اور ملیر، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوریڈورز آف موومنٹ کریٹ کیے گئے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی ہائیڈرولوجی، پانی کی جو مجموعی صورتحال، لوگوں کا اس واٹر باڈی اور اس کی ایکو سسٹم کے ساتھ تعلق ہے، یہ سب ایک طرح سے ایک ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی ایک سوشل کانفلکٹ کا باعث بھی ہیں، اور ایک مقامی کمیونٹی کے لیے چیلنج کا بھی ایک میجر ایشو. منچھر کا جو علاقہ ہے، اس میں اگر ہم اس پہ غور کریں ایک دوسرے اینگل سے تو نظر یہ آتا ہے کہ منچھر کی چونکہ واٹر کوالٹی موجودہ حالات میں بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے،
तो इस वजह से बहुत से जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट और इस नौयत के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नज़र इस इलाके की तरफ पड़ी नहीं। लेकिन आप ये देखें कि इसके अतराफ में जो सराउंडिंग डेवलपमेंट्स हैं, उससे लैंड यूज तब्दील हो रहा है, और इस बात का कभी इम्कान है कि अगले 10 से 15 सालों के दौरान ये इलाका जो पैचेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, शायद इससे बहुत दूर ना हो। इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि जो रीजनल लैंड यूज है, उसके जो मुहर्रिकात हैं, उसके जो इवॉल्विंग ट्रेंड्स हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, एंड हाउ दैट रीजनल लैंड यूज कैन बी आर्टिकुलेटेड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल, जहां मंछर की अपनी टेरिटरी और उससे जो मुत्तसिल तमाम ऐसे इलाके हैं जो इसकी ओवरऑल इकोलॉजी और लार्जर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, उनको हम एक गैर मामूली हैसियत असाइन कर सकें, एंड वी सेफगार्ड दिस लैंड, द लैंड विच कैरीज द लेक, और लेक से मुत्तसिल जितना भी तमाम इलाका और उससे जो इकोलॉजिकल एसेट्स कनेक्टेड। दूसरा जो एक अप्रोच हो सकती है वो ये है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड पोल्यूशन मंचर में दाखिल हो रहा है, जिन रास्तों से भी दाखिल हो रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव्स हमें डेवलप करने की ज़रूरत पेश आएगी। और वो ऑल्टरनेटिव्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि जो मेगा प्रोजेक्ट्स बेसिकली उन तमाम लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बने थे, वो या तो अपनी इफादियत को खो चुके हैं या कम से कम वो पर्पस सर्व नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनको डेवलप किया गया। दूसरे ये कि उन पे बहुत ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट पे और उनकी ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, जो किसी भी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं होगी। तो क्योंकि मंचर एक मेजर वाटर बॉडी है और उसके अंदर जो इनकरिंग पोल्यूशन है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर अतराफ से जो पोल्यूशन आता है वो टोटली यहाँ की वाटर क्वालिटी को इफेक्ट करता है, जैसे डॉक्टर उज़मा ने और दूसरे हमारे साथियों ने उस पर बात की। ये बड़ा मेरा ख्याल है एक दुश्वार अमल होगा कि जब तक हम सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है उसको काउंटर करने का एक मुतबादिल तलाश ना करें और उसको इम्प्लीमेंट ना करें और हम ये अज्यूम करें कि मंचर खुद ठीक हो जाएगी, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तीसरी चीज जो है वो इसकी जो मेरे ख्याल में जो वाटर केमिस्ट्री है वो बेहतर हो सकती है और जिससे मजबूरी जो पानी की क्वालिटी की सूरत हाल है वो इम्प्रूव कर सकते। इस वक्त जो वाहिद इंटरवेंशन मंचर में होती है वो बरसात के जरिए से होती है। जिस साल बरसात ज़्यादा खुल के होती है, ज़्यादा बरसाती पानी मंचर में दाखिल हो जाता है और वो तमाम जो जहरीले असरात हैं वो किसी हद तक डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन जिन जिन टाइम जोन्स में बारिश का पानी नहीं आता, उस वक्त यहाँ सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है। लिहाजा ये देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसे लो कॉस्ट केमिकल सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करें जिसके ज़रिए से जो वाटर क्वालिटी है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव हो। और दुनिया में ऐसे बहुत से हमारे पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं जिनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। आखिरी बात ये है कि जो हमारी मुहाना कम्युनिटीज़ इससे मुत्तसिल हैं, मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक टारगेटेड अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम तरतीब देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक इस कम्युनिटी का जो एसोसिएशन है इस लेक के साथ, वो इस लेक की भी जो अपनी रिवाइवल है उसकी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन। अगर ये कम्युनिटीज़ डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगी या इनके लिए ज़िंदगी इतनी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी कि वो यहाँ से किसी दूसरे इलाके तक मुकम्मल तौर पर नकल मकानी कर जाएं, तो फिर ये एक वेस्ट लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो जितनी भी महदूद ह्यूमन एक्टिविटी है मंचर के साथ, वो इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आई बिलीव के मोहाना कम्युनिटीज़ के लिए वर्क फुटिंग्स के ऊपर हमें एक अपडेट प्रोग्राम तरतीब देने की ज़रूरत है, जिसमें उनकी लाइवलीहुड को सेफगार्ड करने के साथ साथ हम ये देखें कि जो उनकी बुनियादी सोशल नीड्स हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, जिसके ज़रिए से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो और उनका जो एसोसिएशन है विद दिस एरिया वो इंश्योर किया जा सके। इसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने के साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि हम किस तरीके से जो हमारे रीजनल एग्जाम्पल्स हैं या इस नौयत के जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे इस्तेफादा कर। बहुत शुक्रिया।
شکریہ ڈاکٹر نعمان صاحب. اور بہت اچھے سے آپ نے ڈفرینٹ پروپوزلس کو آئیڈیاز کو سم اپ کیا کنیکٹ کیا کہ ہمیں بڑے لیول پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے, چھوٹے لیول پہ بھی, اور کمیونٹیز کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک ریکویسٹ ڈاکٹر عاطف مصطفیٰ. جی چیئرمین ہیں آپ انجینئرنگ اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے NED یونیورسٹی میں. عاطف صاحب ہیز اے ڈگری ان سول انجینئرنگ, a master's in environmental engineering and a PhD in civil and environmental engineering from University of Edinburgh, and his research interests lie around water management, wetlands, microbial ecology of wastewater treatment systems, development of sustainable water supply systems. So Atif صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہم proposals کوئی کس طرف ڈائریکٹ کر سکتے ہیں؟ Thank you very much, Suneela. Assalamu alaikum to everyone. مختلف لوگوں نے جو ابھی ڈسکشن کیا, اور آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ وی شوڈ ہیو اے پراپر لیک مینجمنٹ پلان. لیک مینجمنٹ پلان جب بنتا ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کی انوالومنٹ, کمیونٹی کی انوالومنٹ, دیٹ از نیسیسری. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ ود رسپیکٹ ٹو واٹر کوالٹی, ڈاکٹر عظما نے تحقیق کیا, اس کی واٹر کوالٹی کے ریزلٹس بھی پریزنٹ کیے ہیں. اس میں واٹر کوالٹی بھی ہے, سیڈیمنٹس ہیں, کیونکہ یہ لیک ایکو سسٹم کے مختلف کمپوننٹس ہیں. اس میں واٹر کمپوننٹ ہے, سوائل کمپوننٹ ہے, اور جس طرح ڈاکٹر نعمان صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ واٹر کیمسٹری ہیز چینجڈ, ٹھیک ہے, اوور دی ایئرز بیکاز آف ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ پولوشن, اور پھر واٹر کوالٹی آپ کی جو ہے چینج ہوگی. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ اس میں Dr. Atif, can you کنٹرول speak کرنے کے لیے closer to the mic so you're a bit more clearer? سو اس میں جو ہے وہ واٹر کوالٹی کی مینجمنٹ کے لیے ایک تو سورسز آف پولوشن شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ, وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, لیکن آس پاس جو علاقے ہیں اس کے لینڈ یوز کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اور دوسرا جو ضروری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں نیچر بیسڈ سولوشنز بہت سارے اس وقت جو ہے دنیا میں ایڈوکیٹ کیے جا رہے ہیں, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ نیچر بیسڈ سولوشنز, ایکولوجیکل سولوشنز کو یوز کیا جائے ان آرڈر ٹو کنٹرول پولوشن. یہ ضروری ہے ہمارے کانٹیکس کے اندر بھی, منچھر لیک کے کانٹیکس کے اندر بھی, اور جتنے لیکس ہمارے سندھ کے اندر ہیں, پورے پاکستان کے اندر ہے, کہ نیچر بیسڈ سولوشن آپ کے سسٹینیبل ہوتے ہیں, لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں, لو کاسٹ ہوتے ہیں, لو مینٹیننس ہوتی ہے, کمیونٹی کو انوالو کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کیا جائے. اور دوسری چیز, اوور دی ایئرز جو ڈاکٹر عظما نے بھی ڈیٹا دکھایا, اس میں الکلینٹی بڑھی ہوئی ہے, سیلانٹی بڑھی ہوئی ہے, because it was very fast. So what I recall تھوڑے بہت جو پیرامیٹرز میں نے دیکھے تھے, ہیوی میٹلز بھی اس پہ زیادہ ہیں, اور سیڈیمنٹس. اچھا, اس کا ایک بایو جیو کیمیکل سائیکل ہوتا ہے لیک سسٹمس کے اندر, جس میں پانی, سیڈیمنٹس, ان کے درمیان سائیکلنگ ہوتی ہے. تو یہ جو اوور دی ایئرز اور پھر اوور دا پیسج آف ٹائم ان کے اندر ایکسچینج ہوتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ پولوٹنس آ کے ایکومولیٹ ہو رہے ہیں, اینڈ سیڈیمنٹ از دا مین کیا کہتے ہیں اس کا جو مین جو چیز ایبزارب کر رہی ہے لیک کے پولوشن کو, دیٹ از سیڈیمنٹ. اس کے اندر بھی ٹیکنیکس دنیا کے اندر مختلف ڈیولپ کی گئی ہیں, لو کاسٹ ٹیکنیکس ہیں. اس میں بایو آرگینک مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی واٹر کیمسٹری کو ہمیں مینٹین کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, کوالٹی خراب ہو گئی ہے. تو بایو آرگینکس کے اندر بیسکلی آرگینک مٹیریل از ابنڈنٹلی اویلیبل. اس میں اسٹرا بھی ہے, گراسز بھی ہیں, آس پاس ویڈز ہیں, ان کو لے کر پھر مائکرو آرگنزمس کے نوکولیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دنیا کے بہت سارے لیکس کے اندر اس طرح کی اسٹڈیز کی گئی ہیں, اور لارج اسکیل پہ بھی کچھ پروجیکٹس پائلٹ اسکیل پہ تو کیے گئے ہیں, لیکن وی کین آلسو ڈو مے بی ون سیکشن آف دیٹ پرٹیکولر منچھر لیک کا, اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی انٹرونشنز اگر لائے جائیں تو اسمال اسکیل پہ کر کے, اس کو پائلٹ اسکیل پہ کر کے پھر اس کو میگنیفائی کیا جائے. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ جو کمیونٹیز ہیں, جو سنیل صاحب نے بھی ذکر کیا, ناصر صاحب نے بھی ذکر کیا, معظم صاحب نے بھی ذکر کیا. تو دس از امپورٹنٹ, جو کمیونٹیز ہیں ان کی لائیولیہڈس. اب اس میں جو ہے واٹ ڈاکٹر عظما ہیز پریزنٹڈ کہ سیلانٹی بڑھ گئی ہے کافی. اچھا, سیلانٹی کے ساتھ ایگریکلچر پریکٹسز میں بھی دا کنونشنل جو کراپس ہیں یا کلٹیویشن جن چیزوں کی جاتی ہے اس علاقے میں یا ایڈجسٹنٹ ایریاز میں, وہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک ہیلوفائٹس ہوتے ہیں جو ہائی
سیلانٹی کو ٹالریٹ کرتے ہیں. اس میں میڈیسنل پلانٹس بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو انسان اپنے کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر پائلٹ اسکیل پہ ٹیسٹ کیا جائے اس علاقے میں, بیکاز اٹ ہیز ہائی سیلانٹی, اور اس کے بعد جو ہے دیٹ کین بی اے سورس آف لائیولیہڈ فار دا لوکل کمیونٹیز, اور یہ انشور کر سکتا ہے کہ جو جس طرح ڈاکٹر نومان نے بھی ذکر کیا اور پینلسٹ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر کنڈیشن جو ہے کنٹینیوسلی یہی رہے اور ڈیٹوریٹ ہوتی رہے تو اوور دا ایئرز جو ہے مے بی جتنی کمیونٹی وہ ساری کی ساری مائگریٹ کر کے دوسرے علاقوں میں چلی جائے گی, اور پھر وہ جو ایک ویسٹ لینڈ کے طور پہ فیڈ کیا جائے گا. دس از امپورٹنٹ کہ لوکل کمیونٹی کے لائیولیہڈس کو امپروو کرنے کے لیے ایکسپلور کیا جائے. اس میں بھی جو ہے سسٹینیبل سولوشنز ہیں جن کو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کیونکہ سیڈیمنٹس کا بھی اس میں تعلق ہوتا ہے, تو اسی پانی کو ہم تھوڑا پونڈ ڈائیورٹ کر کے کچھ پونڈز بنا سکتے ہیں, کچھ سسٹم بنا سکتے ہیں, اس میں نیچرل کلیننگ سسٹم ہو, اور پھر اس کے ساتھ اگر کلے کو استعمال کیا جائے باٹم کے اوپر تو وہ جو سیڈیمنٹس جو کنٹامنیٹڈ ہیں اس کے لیے وہ جو ہے ایک لیئر بن جاتی ہے, اینڈ دین اس کے اوپر جو ہے آپ کے سیڈیمنٹ کے ذریعے جو پولوشن ٹرانسفر ہو رہا ہے سائیکل کے ذریعے, جو لیکس جو ایکولوجیکل سائیکل ہوتا ہے, تو وہ پریونٹ کیا جاتا ہے. تو تھوڑے سے پانی کو ڈائیورٹ کر کے کچھ جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پونڈز, اس طرح کے سسٹمز بنا کے, اور پھر ان کے ساتھ ہیلوفائٹس کو گرو کیا جا سکتا ہے. دے کین گرو ان دیٹ پرٹیکولر ایریا, اور ان کی میڈیسنل ویلیو بھی ہے, ان کی جو ہے وہ فوڈر ویلیو بھی ہوتی ہے کراپ اینیملس کے لیے, اینیمل فوڈر بھی ہوتے ہیں بعض. تو اس طرح کی چیزیں میرے خیال سے اگر انٹرونشنس کو کیا جائے ان دا لانگ رن لیک ایکو سسٹم کے لیے بھی اور جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بھی دس وڈ بی بینیفیشل. This is from my side. Thank you. Thank you so much, Atif, Dr. Atif. Last panelist whom I like to invite for today, Mirani Sahab, Ghulam Mustafa Mirani Sahab. He is the chairperson of Pakistan Fisherfolk Forum, and he has a MA in Political Science, and he is also the division president Shakir Human Rights Protection Forum Pakistan. So Mirani Sahab, جی آپ کو اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا پہلے. Thank you, Suneela ji. First of all, I'm thankful to the NED University کہ انہوں نے جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کا ایک بڑی خوشی ہے کہ تمام لوگوں نے ساری اچھی پریزنٹیشنز پیش کی ہیں, تو یہ بھی باعث فخر ہے کیونکہ منچر کا I think we've lost Mirani Sahab. Actually انہوں نے مینشن بھی کیا تھا کہ ان کی طرف کنیکشن کے پرابلمس ہیں. So while we are waiting for him to rejoin, if there are any questions یا کسی کو کوئی اور کمنٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے. جی آ گئے مصطفیٰ میرانی صاحب. جی میرانی صاحب آپ کنٹینیو کریے, آواز نہیں آ رہی آپ کی. میرانی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے؟ جی 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 اب آ رہی. ہاں کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کا پرابلم تھا اس لیے ابھی تک وہ چل رہا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنا موقف جو ہے فیڈ بیک آپ کو دے دوں. تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ منچر پہ بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں کہ کس طرح منچر کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے, ایک فریش واٹر لیک کو جو ہے وہ کیسے کنورٹ کیا گیا ہے انٹو دا سیلائن واٹر. تو میرے خیال میں یہ بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں جو اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو بلینس آف ڈالرز میں جو ہے وہ یہ اس کی تباہی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ نہ صرف ماہی گیروں مہاناس کا جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے, مائیگریشن ہوئی ہے, بلکہ اس میں تمام ایگریکلچر لوگ جو وہاں آباد تھے اس پانی پہ جو کلٹیویشن کرتے تھے, پھر وہ جو آبی پرندے آتے تھے, پھر مطلب اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس پہ اگر بات کرنے کو بیٹھ جائیں تو پورا دن لگ جائے گا. تو میرے خیال میں اب ضرورت
इस चीज की है कि उसको कैसे रेस्टोरेशन जो है वो झील को किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये कोई जो है वो रॉकेट साइंस तो है नहीं। मंचर को गदला किया गया है वो आरबीओडी की वजह से हुआ है। अब अगर उसको साफ शफाफ रखना है तो पहले तो उस आरबीओडी के पानी को डाइवर्ट करना होगा और फिर जो उसके अपने फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेज थे उसको बहाल करना होगा। और उसमें इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मुल्क में आ गई है कि उसमें इंडस से पानी जो है वो उसको बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ उसको 500 क्यूसेक पानी की जरूरत है। अगर 500 क्यूसेक पानी उसके लिए एलोकेट किया जाए तो मंचर जो है वो हमेशा के लिए आबाद हो सकती है। उसमें बाकी चीजें करने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल झील है। उसमें इक्वेटिक प्लांट्स भी हो जाएंगे, फिर उसमें फिश स्पीशीज भी आ जाएंगी, फिर उसमें जो है वो पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहाल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तवक्को करते हैं अपने इदारों से, जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, कि वो कोई ना कोई जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल के सिंध गवर्नमेंट को और वफाकी गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेंगे ताकि इस झील को जो है वो दोबारा से बहाल किया जा सकता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो 2000 किश्तियां थी, रहायशी किश्तियां, जिसमें 2000 फैमिलीज रहा करती थी, अब उसमें से तक 50 के करीब जो है वो किश्तियां बची हैं। अगर उनकी तरफ भी तवज्जो न दी गई तो मेरे ख्याल में आइंदा 2-3 सालों के अंदर ये पूरी जो यूनिक लिविंग स्टाइल था बोट कल्चर का वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस पे इतना कोई भारी खर्चा भी नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में अगर एक कश्ती की रिपेयर के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए जाएं तो ये 50 किश्तियां जो है वो कोई बड़ी रकम नहीं है। 2-2.5 करोड़ में जो है उसका काम हो सकता है। और सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट के लिए ये इतना कोई बड़े अमाउंट नहीं है कि वो उसको बहाल न किया जा सके। तो मैं तो कहूँगा कि जब तक मंचर के लिए अलग से कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जा सकती है तब तक मंचर जो है वो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को जरूरी है कि उस अथॉरिटी में जो है वो बिठाया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, वहां पे उनका जो है वो सोल्यूशन दिया जाए। तो मेरे ख्याल में मंचर जो है वो जल्दी से बहाल हो सकती है। और ये बेसिकली क्योंकि मंचर को जो है वो तबाह क्या है वफाकी मंसूबों ने, और सिंध की गलती ये है कि सिंध ने उनको ये इजाजत दी कि आरबीओडी का पानी जो है वो उसमें डंप किया जाए, तो उसमें उसकी भी गलती है। तो मैं समझता हूँ अगर इन दोनों गवर्नमेंट्स को जो है वो करना चाहिए कि मंचर की बहाली के लिए जल्द अज जल्द जो है वो इक़दाम किए जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुस्तफा मीरानी साहब। I would like to open the floor for any question answers now. अगर participants को कोई सवाल करना है panelists से या presenters से, तो we can have the questions now. We have 10 minutes left to 5 o'clock, so right on time. Any questions? Okay, so if there are no questions, I think we can just conclude the session then. We do, हमारा इरादा यही है कि इसको अब next level पे इस तरह से लेके जाया जाए कि जो एक हमारा group सा बन गया है, liaison बन गया है, different professionals और different एक्टिविस्ट और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, तो आपस में मिलके कोई एमिकेबल सॉल्यूशंस बनाए जाएं जो जिसकी वजह से मंचर के लोगों का भी फायदा हो, एनवायरमेंटल बेहतरी भी आए और एक हमारा बहुत ही वाइटल एसेट है वो बच सके। Masooma, would you like to add anything, ask anything? Femida, Masooma? Yes, thank you, Suneela. I think the various points that our panelists have raised are good pointers for us to take forward and see how things can be done. Of course,
actually we were kind of looking at how maybe pilot projects can be developed out of what we have analyzed, and if people are interested to work on this, और किस तरह से चीज़ों को साथ में मिलके जो ये बात है कि कुछ काम कर सकते हैं, तो एक हमारा इरादा इसमें ये भी था कि अगर छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या जिस तरह से डॉक्टर आतिफ ने कहा कि कुछ प्लांट्स हैं जो वहाँ पे प्लांट किए जा सकते हैं, और उससे कुछ पानी भी साफ होगा और वो वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इस किस्म के जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो लोगों के साथ मिलके वहाँ किए जा सकते हैं, उस पर कुछ इनिशिएटिव हम ले सकते हैं एज अ यूनिवर्सिटी, मे बी वी कैन प्रपोज समथिंग। लेकिन ऑब्वियसली ये तो जो रीजनल लैंड यूज़ वगैरह के जो आइडियाज़ हैं वो तो इट हैज़ टू बी डन ऑन अ गवर्नमेंट लेवल एंड स्केल। So I think, I think we'll kind of put down various pointers that have been put together, and and talk that out and discuss that. But generally, I would like to thank everyone who is joined us for this session today. It has been a good session, and I think very informative, where we've looked at people from different disciplines and they have given their own thoughts. I think Dr. Sunil Kumar gave a very interesting viewpoint from the point of anthropology, कि लोगों के साथ मिलके जो काम करना चाहिए, जिस तरह से डिग्रेडेशन हुई है उसका रिवर्स उस तरह से, I think that was a very valid point for us to take home and to think over as well. Yeah, thank you very much to everyone. Thank you. So we have a comment from Dr. Noman as well in the chat. Yeah, we have a few comments. Noman Saab keh rahe hain we should visit this place together, Manchhar together, and spend some time to observe the current situation, interact with the people, community. A government of Sindh can be contacted for help. And Nasir Sahab is also suggesting, Nasir Panwar, that we should meet physically and take this forward further. Actually, हमारा इरादा physical का ही था पहले, but because people could not travel, Hyderabad, Jamshoro, कुछ इधर-उधर थे लोग, तो हमने सोचा कि delay करने के बजाय हम इसको virtual एक meeting कर लेते हैं, फिर next step में इंशाल्लाह physical करेंगे. And I would also like to thank Dr. Uzma Imran for a very in-depth presentation. The scenarios that you presented were really thought out. So thank you so much for that. Thank you so much. Okay. So then we can end the session for today. Yeah. बहुत शुक्रिया. Allah Hafiz. Okay. Love.